Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you all are staying home and staying safe by the grace of the Almighty. We all know that it's a tough time we are passing because of COVID-19. Yet, we should try our best to utilize the time we have to facilitate students' academic progress. Dr. George Komal Rosario's CSC Honorable Principal, Notre College, Mymensingh, has introduced online class. As part of the online class, I, Firoj Miah, welcome you all to my online class on English first part. Dear students, today I would like to discuss Unit 12, Lesson 1. The title of this lesson is Conflict. Let us know the contents we are going to discuss today. Image analysis, text, vocabulary, features or characteristics of conflict, positive aspects of conflict, choosing the best answer and question answer. It means everything we're going to discuss today is based on the idea of conflict. Dear students, let us look at this image. Here you can see that some dead bodies are floating on water. This is an image of the massacre that was carried out in the World War II. We know that the World War II is a very sad story in our human lives because it caused massive destruction of human lives. This is a simple indication of such massacres. Let us look at this image. This is another image of massacre. This massacre uh, was carried out by the Pakistani army during the 1971 liberation war. Here we have another image. Here we can see uh, some men are patrolling a city street, and they are actually holding guns. Let me remind you of the fact that this is an image of Sierra Leone civil war. Look at this image. This is quite different from the three images we have seen so far. Here we can see some peace-loving people uh, are demanding peace. They're protesting conflict. They want peace to prevail in the society. Finally, let us look at this image. This is an image of the United Nations General Assembly. We know that the UN tries its best to um, mediate in a conflicting time. It always tries to work for peace. Dear students, now we will have the text based on conflict. Let us read the text. The conflict, the idea of conflict is given here. We will have different aspects of conflict. Let us start with the text. Conflict can be described as a disagreement among groups or individuals. অর্থাৎ কনফ্লিক্টকে বর্ণনা করা যায় বা দ্বন্দ্ব, কনফ্লিক্ট বলতে আমরা কি বুঝি? দ্বন্দ্ব বা সংঘাত। সংঘাতকে আমরা বা সংঘর্ষকে আমরা বর্ণনা করতে পারি as a disagreement among groups or individuals, বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের মধ্যে ডিসএগ্রিমেন্ট অর্থাৎ অনৈক্যকে আমরা কনফ্লিক্ট বা দ্বন্দ্ব বলতে পারি। ক্যারেক্টারাইজড বাই অ্যান্টাগনিজম অ্যান্ড হোস্টিলিটি, যার বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যান্টাগনিজম মানে হচ্ছে কি বিরোধী মনোভাব বা শত্রু মনোভাব, একইভাবে হোস্টিলিটি মানে হচ্ছে শত্রুতা। আমরা বলতে পারি অ্যান্টাগনিজম এবং হোস্টিলিটি অর্থের দিক দিয়ে অনেকটাই কাছাকাছি। তাহলে আমরা বলবো যে কনফ্লিক্ট হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গ্রুপের মধ্যে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত বা অনৈক্য, যার বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিরোধী মনোভাব এবং শত্রুতা। This is usually fueled by the opposition of one party to another. This is usually fueled. এটা সাধারণত এই কনফ্লিক্ট সাধারণত উস্কানি পায় কার দ্বারা? একটা পার্টি যখন আরেকটা পার্টিকে অপোজিশন করে বা বিরোধিতা করে, তখনই এই কনফ্লিক্টটা কি হয়? ফুয়েলড হয়, অর্থাৎ উস্কে যায়।
in an attempt to reach an objective different from that of the other party. এবং এই যে তারা এক পার্টি আরেক পার্টিকে অপোজ করে বা অপোজিশন দেয়, এখানে তাদের একটা অ্যাটেম্প্ট থাকে, তাদের একটা প্রচেষ্টা থাকে কি করার, একটা অবজেক্টিভ বা একটা লক্ষ্য অর্জনের, যে লক্ষ্যটা হচ্ছে তাদের অপর পক্ষের লক্ষ্য থেকে আলাদা। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যখন একটা পার্টি আরেকটা পার্টিকে কোন একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে এবং বিরোধিতা করে, তখনই কনফ্লিক্ট হয়। The elements involved in the conflict have varied sets of principles and values. কনফ্লিক্টে জড়িত বিভিন্ন যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলো আসলে বিভিন্ন ধরনের নীতি এবং মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। thus allowing a conflict to arise, এভাবে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয়। অর্থাৎ কনফ্লিক্টে বিভিন্ন উপাদান জড়িত থাকে এবং এই উপাদানগুলোর কি আছে, বিভিন্ন ধরনের নীতি এবং মূল্যবোধ আছে। এই বিভিন্ন ধরনের নীতি এবং মূল্যবোধই কি করে যে allow a conflict to be created or to arise। এই বিভিন্ন মূল্যবোধ এবং নীতিগুলোই একটা কনফ্লিক্টকে সৃষ্টি করে। কনফ্লিক্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড ইন মেনি ওয়েজ, কনফ্লিক্টকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, বাট ওয়ান অফ দ্য সিম্পলেস্ট ইজ দ্যাট, কিন্তু একদম সহজ সংজ্ঞা দেওয়ার একটা উপায় হচ্ছে যে it pertains to the opposing ideas and actions of different entities। এটা বিভিন্ন যে সত্তা, বিভিন্ন যে বাস্তবতার যে ধ্যান ধারণা এবং কাজ, ওই কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কনফ্লিক্ট, রেজাল্টিং ইন অ্যান অ্যান্টাগনিস্টিক স্টেট। কনফ্লিক্ট ইজ অ্যান ইনএভিটেবল পার্ট অফ লাইফ। অর্থাৎ কনফ্লিক্ট হচ্ছে জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। দ্যাট মিনস ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু avoid conflict, it's tough for you to avoid conflict because there is no way to avoid conflict. That's why it's said here that conflict is an unavoidable or inevitable part of life. All of us possess our own opinions, ideas and sets of beliefs. আমাদের সবারই কি আছে, নিজস্ব মতামত আছে, ধ্যান ধারণা আছে এবং বিশ্বাস আছে। We have our own ways of looking at things and we act according to what we think is proper. আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে তাকানোর বা বিভিন্ন জিনিসকে মূল্যায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং আমরা যেটাকে ভালো মনে করি সেটাকেই সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি। Hence we often find ourselves in conflict in different scenarios. এই কারণেই আমরা আমাদেরকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কনফ্লিক্টের মধ্যে পাই। It may involve other individuals, groups of people or a struggle within ourselves. এই কনফ্লিক্টের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন গোষ্ঠী কিংবা মাঝে মাঝে নিজেদের ভিতরেই একটা দ্বন্দ্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ আমরা যে কনফ্লিক্টে পড়ি সেই কনফ্লিক্ট অন্য ব্যক্তির সাথে হতে পারে, অন্য গোষ্ঠীদের সাথে হতে পারে, কিংবা অনেক সময় নিজেই নিজের সাথে দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। Consequently, conflict influences our actions and decisions in one way or another. এর ফলে কনফ্লিক্ট আমাদের কাজ এবং সিদ্ধান্তকে কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করে। কনফ্লিক্ট কামস ন্যাচারালি, কনফ্লিক্ট প্রাকৃতিক ভাবে আসে। দ্যাট মিনস most often you don't have any control over conflict. It may come anytime, it may come natural, it comes naturally, that's why it may come anytime. The clashing of thoughts and ideas is a part of human experience. আমাদের যে মানুষ হিসেবে আমাদের যে মানব অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার একটা বড় অংশ হচ্ছে আমাদের চিন্তা এবং ধ্যান ধারণার সংঘাত। It's true that it can be destructive if left uncontrolled. অর্থাৎ যে কনফ্লিক্ট ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে যদি এটাকে আমরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছেড়ে দেই। However, it shouldn't be seen as something that can only cause negative things to transpire. তবে একটা জিনিস হচ্ছে যে কনফ্লিক্টকে সবসময় এমন কিছু হিসেবে দেখা উচিত না যা সবসময় যে খারাপ জিনিস বা নেতিবাচক জিনিসে ছড়ায়। It is a way to come up with more meaningful realizations that can certainly be helpful to the individuals involved. এটা
এটা হচ্ছে যে আরো অধিক তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি নিয়ে আসার একটা উপায়, যা কি করতে পারে কনফ্লিক্টে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য অনেক উপকার করতে পারে। কনফ্লিক্ট ক্যান বি সিন অ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি ফর লার্নিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং আওয়ার ডিফারেন্স। কনফ্লিক্টকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যেই কি বলে আমাদের যে পারস্পরিক যে ভিন্নতা, এই ভিন্নতাকে মানে শেখার একটা বড় উপায় হচ্ছে কনফ্লিক্ট। Dear students, we have just had the ideas about what conflict stands for. Now we'll have a focus on different aspects of conflict. But before going to analysis of conflict, let us know some important words that will help you enrich your vocabulary. Conflict means discord, clashing, disharmony, disunity, discordance. Hostility means enmity, animosity, antagonism. Attempt means endeavor, try, effort. Fuel means যেটা আমরা বলেছিলাম উস্কে দেওয়া, instigate, ignite, inflame. Objective means aim, target, or motive. Inevitable means unavoidable. Sure, certain, inescapable. Features and characteristics of conflict. Now we'll try to focus on the major features or characteristics of conflict. আমরা জানার চেষ্টা করব যে কনফ্লিক্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি। আমরা শুরুতে পেয়েছিলাম যে অ্যান্টাগনিজম অ্যান্ড হোস্টিলিটি হচ্ছে এই কনফ্লিক্টের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। কারণ আমরা জানি যখন আমরা কনফ্লিক্টে পড়ে যাই কোনো ক্ষেত্রে, সেখানে আমরা প্রায় দেখি যে অ্যান্টাগনিজম পারস্পরিক সংঘাতমূলক একটা অবস্থা বা বিরোধীমূলক একটা অবস্থা, এবং হোস্টিলিটি শত্রুতাও কাজ করে কনফ্লিক্টের ক্ষেত্রে। অপোজিশন অফ ওয়ান পার্টি টু অ্যানাদার, কনফ্লিক্টে কখন হয়? যখন আমরা একটা পার্টি আরেকটা পার্টিকে অপোজিশন দেয়, মানে বিরোধিতা করে। ইনভলভিং পিপল উইথ ডিফারেন্ট মোটিভস, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে যে ওই ধরনের মানুষগুলো কনফ্লিক্টে পড়ে যারা হচ্ছে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে থাকা ব্যক্তিদের নিয়েই হলো এই কনফ্লিক্টটা আসলে তৈরি হয়। হ্যাভিং ভ্যারিয়াস সেটস অফ প্রিন্সিপালস, এবং আমরা দেখি যে কনফ্লিক্টের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা, বিভিন্ন ধরনের নীতি আর কি। বিং অ্যান ইনএসকেপেবল পার্ট অফ লাইফ, এবং কনফ্লিক্টের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা জীবনের একটা আমরা বলতে পারি যে অপরিহার্য একটা অংশ, যেটা থেকে আমরা এসকেপ করতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই কনফ্লিক্ট ইজ কল্ড অ্যান ইনএসকেপেবল পার্ট অফ লাইফ। However, we'll get some good aspects or positive aspects of conflict, যে helping people with new realizations, যে কনফ্লিক্ট কি করে মানুষকে নতুন উপলব্ধি দ্বারা সাহায্য করে। অর্থাৎ মানুষ যখন কনফ্লিক্টে জড়িত হয় তখন দেখবে যে তারা অনেক সময় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, মারামারি, খুনাখুনি শুরু করে দেয়, গণহত্যা করে। কিন্তু at a certain stage of this conflict people can come up with new realization. আমরা বলতে পারি যে আমরা দেখেছি যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ক্ষেত্রে যখন মানুষ দেখলো যে war is not a solution to human beings, that's why they should be united, এবং এই কারণে they created the United Nations, যাতে তারা ইউনাইটেডলি থাকতে পারে। আর আমরা বলতে পারি যে এই যে ক্রিয়েশন অফ দ্য ইউনাইটেড নেশন বিকজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ইজ আ পজিটিভ অ্যাসপেক্ট অফ কনফ্লিক্ট। কারণ এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হলে আমরা এরকম একটা বিশ্বের অভিভাবক হিসেবে আমরা জাতিসংঘকে পেতাম না। Another positive aspect of conflict is creating chances for learning difference, অর্থাৎ আমরা মানুষ হিসেবে যে একে অপরের থেকে ডিফারেন্ট, আমার মতামত তোমার মতামত থেকে ভিন্ন হবে, আই এম ডিফারেন্ট ফ্রম ইউ, ইউ আর ডিফারেন্ট ফ্রম মি। এই যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটা থেকে আমরা জানি কনফ্লিক্ট হয়, এবং এই কনফ্লিক্ট কি করে আমাদেরকে এই ডিফারেন্সটা, অন্যের মতামতকে রেসপেক্ট করতে, অন্যের মতামতের ভিন্নতাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে, এবং আমরা উই নো হাউ টু ডিল উইথ দ্য ডিফারেন্স, অ্যান্ড দিস লার্নিং কামস ফ্রম conflict, and we can call that
learning difference is a positive aspect of conflict. Dear students, let's go for some MCQ questions. The term conflict is closest in meaning to amity, affinity, hostility, mutual stance. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কনফ্লিক্টের খুব কাছাকাছি অর্থের দিক দিয়ে হচ্ছে আমরা কি পাচ্ছি এখানে হোস্টিলিটিকে পাচ্ছি, কারণ বাকি সবগুলোই মোটামুটি পারস্পরিকতা কিংবা কনফ্লিক্টের বিপরীত। তাই এখানে কনফ্লিক্টের সিনোনিম হচ্ছে হোস্টিলিটি। কনফ্লিক্ট অ্যারাইজেস when one party opposes another, অর্থাৎ কনফ্লিক্ট কখন আসে? যখন একটা পার্টি আরেকটা পার্টিকে কি করে? সাপোর্ট করে, অ্যাডভোকেট করে, অপোজ করে, পানিশ করে, তার মানে অপোজ করে, তখনই তো আমরা জানি কনফ্লিক্ট হয়। পিপল ইনভলভড ইন কনফ্লিক্ট পজেস ডিফারেন্ট প্রিন্সিপালস অ্যান্ড ভ্যালুস, অর্থাৎ এই কনফ্লিক্টে যে সকল মানুষগুলো জড়িত তাদের কি, তাদের হচ্ছে যে তাদের ডিফারেন্ট প্রিন্সিপালস এবং ভ্যালুস থাকে, যার কারণে কনফ্লিক্টটা আসে। Let us talk about some important questions. What do you understand by conflict? Conflict বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের মনে আছে যে conflict is a disagreement among groups or individuals characterized by antagonism and hostility, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীদের মধ্যে যেই ডিসএগ্রিমেন্ট বা যেই ডিসইউনিটি সেটাকে কনফ্লিক্ট বলা হয়, যার বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হোস্টিলিটি এবং কি অ্যান্টাগনিজম। হোয়েন ডাজ কনফ্লিক্ট এরাপ্ট? কনফ্লিক্ট কখন আবির্ভূত হয়? আমরা কি বলতে পারি যে কনফ্লিক্ট এরাপ্টস হোয়েন পিপল এক্সপ্রেস দেয়ার ডিফারেন্ট আইডিয়াস, ডিফারেন্ট প্রিন্সিপালস, অর্থাৎ মানুষ যখন তাদের বিভিন্ন ধ্যান ধারণা এবং নীতিকে এক্সপ্রেস করে বা লাভ করে, তখনই কনফ্লিক্ট হয়। হোয়াট টাইপ অফ পিপল আর ইনভলভড ইন কনফ্লিক্ট? কোন ধরনের মানুষ কনফ্লিক্টে পড়ে? আমরা বলতে পারি ওই ধরনের মানুষগুলি কনফ্লিক্ট পড়ে যাদের মধ্যে কি থাকে? মতামতের ভিন্নতা থাকে, অর্থাৎ দ্য পিপল হু হ্যাভ ডিফারেন্ট আইডিয়াস, হু হ্যাভ ডিফারেন্ট প্রিন্সিপালস are involved in conflict. Why do people find themselves in conflict? মানুষ কেন নিজেদেরকে কনফ্লিক্টের মধ্যে খুঁজে পায়? কেন? People find themselves in conflict because they have their own ways of looking at things and they act according to what they think is proper. অর্থাৎ মানুষের কোনো জিনিসকে মূল্যায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং তারা যেটাকে ভালো মনে করে সেই অনুযায়ী তারা কাজ করে, বিধায়ী তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয়। হাউ ক্যান কনফ্লিক্ট বি গুড টু আস? আমরা একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে কনফ্লিক্ট আমাদের জন্য ভালো হতে পারে কিভাবে? কনফ্লিক্ট ক্যান বি গুড টু আস in many ways. Firstly, we can exemplify the fact that conflict helps us to come up with new understandings. Conflict আমাদেরকে নতুন উপলব্ধি, নতুন বোঝা, নতুন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে হেল্প করে। In that case, conflict can be good to us. So dear students, we have had the ideas of conflict, its different aspects, and based on today's discussion, we have found out that conflict doesn't always cause negative things to transpire. So that's all for today's class. Thank you all for your patience. God bless you.